হ্যালো এভরিগাইস, নিশ্চয় ভালো চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই ভিডিওর মধ্যে দেখব কীভাবে একটি ছবি থেকে একটি প্রফেশনাল লোগো তৈরি করতে হয় এবং সেই লোগোটি চাইলে আপনার ফোনে থাকা ওয়ালপেপার বা আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুক বা আদার্স অন্য কোনো মিডিয়াতে চাইলে প্রোফাইল পিকচার বা আপনার কভার ফটোতে চাইলে সেট করতে পারেন। চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা যাক। তবে শুরু করার আগে একটি কথা বলতে হচ্ছে, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সো এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সাথে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। আর যারা অলরেডি করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন শুরু করা যাক।
তো ভিউয়ার্স কেমন লাগলো আজকে এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।